asset addition directly in FA, and how to add the asset addition from payables, and then how we can run the post mass addition. So to just have a small recap, what I will do, I will create a, before proceeding to the next flow, once again we will see one flow. From payables we will create a invoice and transfer the asset and see. Okay. Okay. Okay, Manish. So that it will be a recap for you guys. They gave any new instance or what? No, Manish. Instance is good. Like Panimurthy, he doesn't provide instance without asking us. We have to ask him like instance has got refreshed, so provide some new instance, then we'll provide. Can you check with him? Okay. Just check with him, we'll stay in the call. Manish, I asked him, I said he was not like he was away 2 days, so he couldn't check right now. So we have to do this without. Actually, okay, wait. Let me share my screen now. It is very slow today, I don't know why. Can you check from your end whether for you also it looks same or Sure. it is only? Anyone watched the Solar? ಇಲ್ಲ
வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. That is fine. That's not an issue. The person who அது watching. கால்ல இருந்து ஸ்லோவா தான் இருக்கு. நான் ட்ரை பண்ணேன். எனக்குமே ஸ்லோவா தான் இருக்கு. காலையில இருந்து ஸ்லோவா இருக்குன்னா நீங்க காலையிலேயே சொல்லணும்ல. கேட்டா தான் சொல்வீங்களா? நான் இப்பதான் பார்த்தேன். சரி நமக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆமா, அவரு ஏதாவது புதுசா வேற ப்ரொவைட் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி தான். இல்லைன்னா வேற சொல்லுவாரு. இல்ல எனக்குமே லோட் ஆயிட்டே தான் இருக்கு, வரல. ஸ்லோவா தான் இருக்கு. என் கூட சிறப்பு வச்சுட்டு ட்ரை பண்ண மதியமே வரல. ஸ்லோவா தான் இருக்கு. ஹோம் பேஜே வரல. ஹோம் பேஜே வரலையா? ஆமா, அந்த அளவுக்கு ஸ்லோவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பேஜ் இருந்துச்சு, நான் கொடுத்தேன், அது ஓப்பன் ஆகல. சரி ஓகேன்னு சொல்லி திருப்பி க்ளோஸ் பண்றவங்க தான் ஹோம் பேஜ் வரல. லோட் ஆயிட்டே இருக்கு ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம். Now it is open. Let's see whether it is. So for each click we have to wait for 5 to 10 minutes, I think. Now time is 6:50. Let's see. This guy, you guys have any idea that okay, let us stop recording.